Credas tu cuerpo y sangre juntamente, alma fiel celestial, Celebramos ahora la misa de San Ireneo. Ofrecemos esta misa por el descanso eterno del señor Walter Piper. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En luego a la veritatem tuam in semede exervedat serunt, in mortem sanctum tuam in tabernacula tuam, confitebor tibi incitera Deus Deus meus, quae tristis es anima mea, quae conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, in tuibus altare Dei, aiutoria nostrum in nomine Domini, Patricia Dei Onnipotenti, Beatum Magis, Semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Moni Baptistei, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Amicus Sanctis Apostles Fratres, qui applicavi dimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatum Mariam Semper Virgine, Beatum Michaelum Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, Amen. Sanctus et vos Patris, Sudare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Sanctus Apostolis Petro Paulo, Amicus Sanctis et Filii Patri, via peccavi nostra creazione per nomine mea culpa, Ideo precor Beatum Mariam Semper Virgine, Beatum Michaelum Arcangelo, Beatum Baptistam, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, Sanctus et per Patria, Miserat vestri omnipotens Deus, et missis peccatis vestris, perducat vos habitam aeternam. Indulgentia, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, quibus nobis omnipotens et misericordias Dominus, Deus de conversos vivificabis nos, ostende nobis Domine misericordiam tuam, Domine exaudi orationem meam, Dominus vobiscum, oremus. Lec veritatis quid in ore eius, et iniquitas non est inventa in labis eius, in pace et in equitate ambulavit mecum, et multos avertit ab iniquitate. Attendite populi meus, lege meum, inclinate audam vestram in verboris mei. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lec veritatis quid in ore eius, et iniquitas non est inventa in labis eius, in pace et in equitate abolavit mecum, et multos avertit ab iniquitate. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis,
Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi propter magnum gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad extra Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus sanctissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, oremus. Deus quia Kyreneo maturi tuaque pontifice tribuisti, ut et veritate doctrina expugnare purescens, et pacem ecclesiae principe confirmare, da quesumus plebi tuae sancta religione constantiam, et pacem tua nostris concede temporibus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Timoteo, carissime, permanesi in isque didistis et peritas submitivi, scienza quod dediceris, et quia vivancia sacra liceras nostri, quae te possunt instruere ad salutem per fidem quae est in Christo Iesu. Omnis scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corrigiendum, ad erudiendum in justitia, ut perfectus in homo Dei, ad omne opus bonum instructus. Justificor coram Deo Iesu Christo, qui judicaturus est vivos et mortuos per eventum ipsius et regnum eius. Predica verbum in so fortuni fortunae. Argo psica impermanum patientiae doctrinam, erit enem tempus cum sana doctrina nam sustenebunt. Sed absquat desideria coacim habant sibi magistros, prorientes omnibus in a veritate quidem ad ductum avertent. Tu ad fabulus autem convertentum. Tu vero vigila in omnibus labora opus fac evangelista ministerium tuum in pleno. Propter fratres meus et proximus meus, quae pacem Dei, custodia innocentium et vini equitatem, quoniam sub unice omni pacifico. Alleluia, alleluia. In multitudine presbyterorum prudentium sta, et sapientiae lorem ex corde conducere, ut omnem rationem Dei possis audire. Alleluia. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, nolite timere eius, qui occident corpus, animam autem non possum occidere, se potius timete eum qui potes et animam et corpus perdere in Gehenam. Non duo passeres ase veniunt, et unus exilis non cadet super terram sine patre vestrum, vestri aute capili capitis omnes numeratis sunt, nolite ergo timere, multis passeribus meliores estis vos. Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eam coram Patri meo qui in celis est. Ego qui autem negabit me coram hominibus, negabo et eum coram Patri meo qui in celis est.
La epístola para esta misa de San Ireneo está tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Carísimo, permanece firme en lo que aprendiste y te fue confiado, sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde la infancia has conocido las sagradas letras, las cuales pueden instruirte para tu salud por la fe que está en Cristo Jesús. Toda la escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté capacitado para toda obra buena. Te requiero ante Dios y ante Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su venida y por su reino, para que prediques la palabra y instes inoportunamente, argue, ruega, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, llevados de sus deseos, se amontonarán maestros que agradan a los oídos y apartan el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú vigila, trabaja en todo, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. Ahora se deben de poner de pie para el Santo Evangelio, que está tomado del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nada está encubierto que se haya de descubrir, ni oculto que no se haya de saber. Lo que digo de noche, decidlo a la luz del día, y lo que os digo al oído, predicadlo desde los terrados. No temáis a los que maten al cuerpo y no pueden matar al alma. Temed antes al que puede arrojar alma y cuerpo en el infierno. No es verdad que 2 pájaros se venden por un haz y ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo disponga vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, valéis vosotros más que muchos pajaritos juntos. Así, todo el que me confiese ante los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy uno de los santos del principio de la Iglesia. De hecho, él fue discípulo de San Policarpo. Se acordarán ustedes que San Policarpo fue muy cercano, era discípulo del mismo evangelista San Juan. Entonces, podemos pensar que todo lo que Policarpo enseñaba a Ireneo viene de lo que él aprendió de San Juan. Y San Juan, pues se acordarán ustedes que él recostó su cabeza sobre el pecho de nuestro Señor en la última cena y estaba muy cercano a nuestro Señor en todos los momentos claves del Evangelio. Entonces, imagínense cómo transmitieron esta fe y esta alegría de la fe a través de los, podemos decir, generaciones. Y entonces él está en el principio de la historia de la Iglesia. No tenemos datos muy exactos en la vida de San Ireneo. No sabemos, por ejemplo, exactamente en qué punto nació, ni exactamente la fecha, tampoco ni siquiera mucho de su familia, pero sí es claro que sí estuvo bajo la instrucción de San Policarpo. Se entiende que habían nacido por la Asia Menor, por aquellos
rumbos donde estaba San Policarpo y todo, y se cree que fue el mismo San Policarpo el que lo envió a la Francia, a las Galias, y llegó a León, que en esa época pues era un punto de tránsito para el comercio y para todo esto. Entonces fue allí donde ya ordenado sacerdote, parece que por el mismo Policarpo, o probablemente podría ser que enviado por Policarpo, acá el obispo Potino es el que le ordenó sacerdote tal vez, pero el tema es que ahí es donde predicando y enseñando se dedicaba a labor importante de esa época de combatir a los herejes y a las herejías. Él había, bajo la dirección de San Policarpo y también con el obispo Potino, había estudiado profundamente todas las escrituras e incluso él tenía afán de conocer todo lo que decían los que habían estado más cercanos con los santos apóstoles. O sea, de lo que aprendió de San Policarpo, le nació como urgencia, esa necesidad, ese deseo de oír a otros discípulos de los santos apóstoles para conocer, para imbuirse más de toda la doctrina de nuestro Señor. Entonces, él al oír lo que enseñaban, mencionan en el breviario que casi podríamos decir como memoria fotográfica. Dice que memorizaba perfectamente lo que escuchaba y lo usaba precisamente para combatir a los herejes. Y es de notar que su manera de enfrentar a estos herejes no era tanto para confundirlos o para darles vergüenza y todo eso, sino era para convertirlos. Es lo que él buscaba, convertir para nuestro Señor estas almas que se estaban perdiendo por esos errores que muchas veces, pues, por consecuencia de la soberbia, pues, han entrado. Y entonces él buscaba más el convertirles de sus errores y por eso usaban esas doctrinas. E incluso en ocasiones tenía que usar algunos métodos filosóficos, como por ejemplo aquello que se llama la reducción al absurdo, y es una de las cosas muy básicos. Es como actualmente encontramos gente que dice que el Papa no es Papa. Entonces, esto, si lo reducimos al absurdo, sería entonces decir que si Papa Francisco no es Papa de la Iglesia, entonces Jesús, nuestro Señor, ha fallado. Ha fallado en cuidar y mantener en orden su Iglesia. Y como ese es absurdo, entonces se combate este error con un argumento ad absurdo. Entonces es lo que hacía también San Ireneo en cuanto a varios de los errores, les hacía entender que no podía ser. Una de los principales herejes o herejías de la época eran los gnósticos. Y el mismo San Juan, desde cuando hizo el Santo Evangelio, era para eso, porque los gnósticos tenían unas ideas bien raras de que Dios, pues, estaba muy lejos de todo lo material y que eran otros espíritus, otros ángeles que habían hecho las cosas materiales y que Dios allá muy lejos ni en cuenta qué estará pasando con lo material o cosas por el estilo. Entonces, él tenía que combatir esta doctrina, pero como San Juan ya lo había combatido, y claro, San Policarpo aprendió de San Juan, pues San Ireneo de Policarpo tenía ya bien establecido la doctrina concreta de la Santa Iglesia. Y dicen incluso que de sus escritos y de sus argumentos es como se va formando la teología católica. Se va dando cierto
pues unidad y haciendo más completo los estudios de la teología en la iglesia. En fin, tampoco sabemos mucho de la muerte de San Ireneo. No sabemos dónde. Dicen aquí que 202 fue el año, pero tampoco es algo tan concreto como para decir que tal año murió. Pero eso no nos tiene que espantar. Para nosotros ni realmente tiene importancia en qué momento, en qué lugar mueren los santos. Lo que importa es lo que han hecho, el ejemplo que nos han dado y el labor que han hecho para proteger y para, bueno, primero para servir a Dios, pero en este servicio a Dios dar los medios para proteger nuestra santa fe. Y en realidad muchas de las obras de San Ireneo se han perdido a causa de los estragos del tiempo, que se van perdiendo las cosas, pero permanecen varios de sus escritos, sobre todo estos contra los gnósticos y los argumentos que puso, que realmente nos conviene, nos sería muy útil leerlos, conocer la doctrina que él ha expresado en sus escritos. Entonces hoy que estamos pues en este primer viernes del mes, encomendándonos realmente también al Sagrado Corazón, agarrados de sus promesas, obviamente nuestro Señor está muy consciente de la cuestión de la pues restricción de la presencia en las misas presencialmente o físicamente. Entonces imagino que nuestro Señor igualmente hará valer su promesa para aquellos fieles que en obediencia a las normas que han dejado los señores obispos, que ellos desde su hogar están participando en la Santa Misa, se van a unir con el sacerdote a la hora de ofrecer el santo sacrificio. Imagino que igual así podrán ustedes participar de las promesas, sobre todo ustedes que lo hacen con frecuencia y están haciendo los 9 primeros viernes que ha pedido nuestro Señor. No se afligen, no se espantan. Y de todos modos, ya cuando vuelvan a abrir las misas, pues podrían volver a hacer más primeros viernes. Pero hoy sí tratamos, incluso ustedes, si es con su comunión espiritual, tratan de ofrecerlo al Señor en reparación de todas las ofensas que Él recibe, todos los insultos, toda la falta de respeto que recibe, especialmente en la Sagrada Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum. Oremus. Doctrinam quasi ante lucernam ducat illumino omnibus et venerabo illam usque invangingum.
dei fratres, patron dei protetti, Amen. Via saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sus corda, gratias agamas Domino Deum nostro, very dignum et justum est cum et salutare, nos tibi semper dubique gratias facere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterna Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem maestatem tuam laudam angeli adorem dominationes, primum potestates, celi celorumque virtutes acquiata seraphim, socia exaltatione concelebrant, cum quibus et nostras voces sudamiti ubeas deprecamur, supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutarius moniti, et divina institutione formatio demos dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Per omnia saecula saeculorum, Pax Domini, sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus.
tribulazione per questo re, mea culpa, la mia passata vita, e le opere potere Maria, che si permette di liberare, che erano angeli per ragione di Cristo, Santos Apostolo, Spetto de Paolo, nome Santo, sette parte, l'orale, come la doppia nostro. Soiato verso la se os dimissis peccatis, res Christi, educavos salvitum eterna, indulgentia maxima, et remissione peccatorem vestrorum, viva vobis in nipotens misericordias Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tolli peccata mundi, Domine non sudicis, ut intercedete per me, sed tanto di verbal sanabitur anima mea. Domine non sudicis, ut intercedete per me, sed tanto di verbal sanabitur anima mea. Domine non sudicis, ut intercedete per me, sed tanto di verbal sanabitur anima mea. Sed omnibus excrementibus veritatem. Dominus vobiscum et in spiritu tuo. Oremus. Deus auto facis amator, quam nos vivere
cui servire e regnare est. Protege ad omnibus impugnationibus duces tuos, por cui defensione tua confidimus, beati renae martyris tui atque pontificis intercessione, nolius hostilitatis armant tiniamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, ite misa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, initium sancte Evangelii secundum Ioannem, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nico quod factum est. In ipso vita erat, vita erat lux hominum, et lux in tenemis lucet, et tenebra eo non comprehenderunt. Cui Roma misas ad Deo, cui nominera Ioannes, hic venient testimonium testimonia per hibere te nomine omnes credorum per illum. Non erat illi lux, sed o testimonium per hibere te lumine, erat lux vera qui illuminat omnem hominem venientem in nunc mundum. In mundo erat mundus per ipsum factus est, in mundus eo non coniovit, in propria venit et sui eam non receperot, quod autem receperot eam dedit eis potestatem fideos Dei fieri, is qui credunt in nomine eius qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloria quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicia al pueblo que a ti clama, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores y la libertad de exaltación de nuestra Santa Madre en la Iglesia,
por el mismo Jesucristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús, corazón sacratísimo de Jesús, corazón sacratísimo de Jesús, preces tempore mortalitatis et pestis, Domine non secundum peccata nostra facias nobis, adjuva nos Deus salutaris noster, Domine ne mineris iniquitatem nostrarum antiquarum, ora pro nobis Sancte Sebastiane, Domine exaudi orationem mea, Dominus vobiscum, oremus, exaudi nos Deus salutaris noster, edicto excedente viate gloriosa Dei genetrice Maria Semper Virgine, et beato Sebastiano martyri tuae in omnibus sanctis, populum tuum habere cunia et tuae terroribus vivera, et misericordiae tuae farmagitate succurum. Propitiare Domine supplicationibus nostris, et animare me corporem edere laboribus, ut remissione percepta in tua semper benedictione letemur. Da nobis quesumus Domine via petitiones effectum, et pestilentiam mortalitatem quae propitiatus averte, por mortaliam corda conoscant, et te indignant Italia flagella prodiri et te miserante cessare, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendet super vos et manet semper. Amen. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los